স্যার আপনার ভয়েস আসছে না। না না, আমি এখন কিছু বলছি না। একটু অ্যাকচুয়ালি আমার মোবাইলের নেটের প্রবলেমের জন্য এই লেভেলের লিঙ্কটা শেয়ার হয়নি। আমি এখন আবার রিশেয়ারিং করলাম, ওদের একটু জয়েন করিয়ে নিয়ে তারপরে বলবো। ওকে স্যার। আচ্ছা স্যার, দুটো কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বলছি স্যার যে আপনাদের এখানে স্যার ক্যাম্পাসিং হয়? দেখো, আমাদের এখানে ক্যাম্পাসিং বলতে যাবো যে তা হয় না, কিন্তু যেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে জব ফেয়ার অর্গানাইজ হয়। ওকে। আচ্ছা। বা আমাদের কাছে ডিফারেন্ট কোম্পানি অনেক সময় কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট প্লেস করে, তখন আমরা তাদেরকে, আমরা স্টুডেন্টদেরকে ইন্টিমেট করে দিই সিভি সাবমিট করার জন্য। ও ওকে। আচ্ছা 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 স্যার। প্লাস তোমাদের পরে ইন্টিমেট করা হবে, তোমাদেরকে একটা এনসিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, ঠিক আছে? ও আচ্ছা ন্যাশনাল স্যার। কুরিয়ার সার্ভিস। ওকে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আর স্যার, জব অপরচুনিটি অফার পাবে তোমরা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর বলছি স্যার, এই দুটো যে ইলেকটিভ সাবজেক্টস আছে ওগুলো কি মানে যে যেটা খুশি নিতে পারে, নাকি আপনাদের মানে ওই দুটো সাবজেক্টের? টু আর্লি টু কমেন্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। কারণ ওটা সেকেন্ড সেমিস্টার, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা স্যার। তো মানে আমাদের কতগুলো ইলেকটিভ সাবজেক্টের রেসপেক্টে কতগুলো আমাদের ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তো সেগুলো এক্ষুনি আমি তোমাদের ঠিক বলতে পারবো না। আহ, কারণ মানে কি কি সাবজেক্ট তোমরা পড়তে এলিজিবল সেটা জানতে গেলে আমাকে তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে। কারণ কিছু সাবজেক্ট পড়তে গেলে তোমার কিছু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। তাছাড়া অপশনাল পেপারের আরেকটা হচ্ছে যে যে কোনো অপশনাল পেপার যদি আমাদের ক্লাস দিতে হয়, ইন দ্যাট কেস যেটা হচ্ছে যে তোমার করতে হবে অ্যাটলিস্ট তোমার 15 স্টুডেন্ট লাগে, ও আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে? ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। ওকে। আচ্ছা। যেটা হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে একটা মেসেজ করেছিল ক্লাসটা রেকর্ড করলে ভালো হয়। তো ক্লাস রেকর্ডিং এর ব্যাপারে যেটা হচ্ছে যে গুগল মিটে কিন্তু আমি ডাইরেক্ট রেকর্ডিং করতে পারবো না, ঠিক আছে? সো মানে আমার কাছে দুটো অপশন আছে। একটা হচ্ছে যে আইদার তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো যে মোবাইল থেকে ক্লাস অ্যাটেন্ড করছো, মোবাইলে কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ ইউজ করে স্ক্রিন রেকর্ডিং করে শেয়ার করে নিতে পারো। আর তা নইলে কিন্তু জুমে যেতে হবে। কিন্তু জুমে গেলে একটা প্রবলেম হবে যে যেহেতু এখানে নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট বেশি, আহ, তোমাদের কিন্তু তোমাদেরই প্রবলেম হবে। কারণ আমি ইনস্টিটিউট থেকে ক্লাস নিচ্ছি, আমি কিন্তু ব্রডব্যান্ডের ক্লাস নিচ্ছি, ঠিক আছে? কিন্তু জুমে করলে এতজন স্টুডেন্টে কিন্তু তোমাদের প্রবলেম হবে। তো আমি যেটা বলবো যে রেকর্ডিংটা তোমাদের মধ্যে কেউ যে মোবাইল থেকে অ্যাটেন্ড করছো বা যারা মোবাইল থেকে অ্যাটেন্ড করছো, তারা যদি একটু স্ক্রিন রেকর্ডিং এর কোনো অ্যাপ ইউজ করে রেকর্ড করে শেয়ার করে নাও তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ স্যার, করে নিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে একটু শেয়ার করে দেবে। ওকে স্যার, করছি স্যার। ওকে। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আমার তো ও লেভেল করা আছে। হুম। তো আমরা কি মানে ফার্স্ট এর সেমিস্টারে একটাই এক্সাম দিতে পারবো, A6 পেপারটা শুধু?
আচ্ছা, তোমাদের কতজনের ও লেভেল করা আছে? আমার করা আছে, আর একটা আর করা কার আছে। আছে? তোমার দুজন, আর কেউ? হ্যাঁ স্যার, আমার স্যার দাঁড়াও, তিনজন। আর? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমার রিভিশন 3 তে করা ছিল স্যার, আমার কি 10টা পেপার পুরোই দিতে হবে? না না না। আমার 2011 স্যার সার্টিফিকেট, মানে 10 ইয়ার্স আগে, আমার অনেক আগে করেছিলাম। হুম, তো হুম, হুম। তখন স্যার আইটি টুলস, সি ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইন্টারনেট ওয়েব ডিজাইন ছিল, শুধু পাইথনটা নিউ। তো আমার কি না না, পুরো 10টা? পাইথন সবাইকার জন্য নেই। আচ্ছা, তা আমার পাইথন কি আজকে প্রথম এসছে। এক্সটেনশন স্যার হবে, নাকি আমার পুরো 10টা পেপার আবার দিতে হবে? না না, প্রবাবলি তোমার রেজিস্ট্রেশন আপডেট হবে তো। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তোমার এমনি প্রোফাইল আছে কি? স্যার প্রোফাইল মানে? অনলাইন প্রোফাইল রয়েছে নাইলিট হেডকোয়ার্টারে ও লেভেলে? স্যার ও লেভেলের সময় তো আমাদের সময় রেজিস্ট্রেশন হতো, আর আমার যখন মানে পরীক্ষা পাশ করে যেতাম, ওটা মানে 4টে পেপার ওই মানে ওই না প্রজেক্টের না, সাথে তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কোনো সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছি। না না, অনলাইন কোনো না 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 স্যার, প্রোফাইল নেই। অনলাইন কোনো নেই। আচ্ছা, তাহলে বলতাম যে ওখানে ঢুকে দেখো যে এ আছে কিনা। স্যার ওটা করে কেমন ভাবে আমি কিছু জানি না। তুমি একটু মৃণাল স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিও। আচ্ছা ঠিক স্যার, আছে? ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তবে তোমার এখন কিন্তু আর প্রোফাইল হবে না, তার কারণ হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্রেশনটা এক্সপায়ার করে গেছে। হ্যাঁ, ওটা তো স্যার আমার মানে ও লেভেলের রেজিস্ট্রেশন ছিল, ওটা কমপ্লিটও হয়ে গেছে। আমি এ যখন লেভেল একবার অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম, আমাকে মানে ডোয়েকে 4 তলায় বলেছিল যে মানে ওটা তুমি যখন আমার নিউ রেজিস্ট্রেশন করবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে আদৌ কিছু করতে হ্যাঁ, হবে কি হবে যখন না। এ লেভেলের রেজিস্ট্রেশনটা হবে, হুম ঠিক হুম আছে, হয়তো হুম। খুব ইমিডিয়েটলি হবে। তো হ্যাঁ। যখন রেজিস্ট্রেশনটা হবে তখনই তোমার কেসে কিন্তু আপগ্রেডেশনের লিঙ্ক হয়তো পাবে। আচ্ছা যদি স্যার। আমি তোমাকে কথাটা বলেছিলাম, যদি আপগ্রেডেশনের লিঙ্ক না পাও হ্যাঁ। তাহলে তোমাকে পুরো 10টা পেপার দিতে হবে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ পাওয়া স্যার। উচিত তোমার। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, তার মানে তোমরা 3-4 জন আছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে। যেটা হচ্ছে যে দেখো, আমাদের এই লেভেলের একটা সেকেন্ড সেমিস্টার কাল থেকে শুরু হচ্ছে, সেকেন্ড সেমিস্টারের ক্লাস, ঠিক আছে? এবার সেই ক্লাসের সঙ্গে তোমরা ইচ্ছে করলে ক্লাস করতে পারো, ঠিক আছে? কিন্তু যেটা হচ্ছে যে তোমাদের সেই সাবজেক্টগুলোই চুজ করতে হবে যে সাবজেক্টগুলো তোমাদের কারেন্ট শিডিউলের সঙ্গে ক্ল্যাশ করছে না, ঠিক আছে? আমি একটা কাজ করছি, আমি একবার শিডিউলটা তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো তোমরা দেখে নাও তাহলে। মনে হয় না তোমাদের মানে মানে ক্ল্যাশ করার চান্সটা রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে একটা বা দুটো তোমরা ওখান থেকে করে নিতে পারো, ঠিক আছে? এটা সবার জন্য নাকি যারা ও লেভেল না না, পাস আউট যারা হয়েছে ও তাদের লেভেল জন্য? পাস আউট করেছে, কারণ যারা এ লেভেল নিউ তাদের তো 4টে সাবজেক্ট রয়েছে, 4টের পরে আর দিলে পাস করতে পারবে না, একটাতেও পাস করতে পারবে না। এখানে কিন্তু মানে সাবজেক্টগুলো যথেষ্ট, যারা ও লেভেল পাস করেছে তারাও জানে সাবজেক্টগুলো কিন্তু মানে একটু হেভি ওয়েট সাবজেক্ট, মানে হেভি ওয়েট সাবজেক্ট ইন দ্য সেন্স, আমি ভয় দেখাচ্ছি না তোমাদেরকে, কিন্তু পড়াশুনো করতে হবে, ঠিক আছে? ফ্লুকে পাস করতে পারবে না কিন্তু।
মানে তোমাদের ক্লাস নোটের ফাইল আমি শেয়ার করে ফেলেছি। যেটা হচ্ছে এ লেভেলের মানডে তোমাদের 10টায় ক্লাস থাকে, সুতরাং A7 এর ক্লাস তোমরা করতে পারবে না। আচ্ছা, তোমরা একটা করতে পারো, সেটা হচ্ছে A4 এর ক্লাসটা করতে পারো, ঠিক আছে? যারা ও লেভেল পাস করে আছো তারা আইওটি ক্লাসটা করতে পারবে, কারণ তোমাদের এ লেভেলের বোধহয় মঙ্গল বৃহস্পতি 12টা থেকে A2 ক্লাসে আছে, তাই না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার A2 ক্লাস আছে। A2 যে আছে, A2 ও লেভেল যারা পাস করেছো তাদের এক্সামটেড, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা A2 ক্লাসটা করতে পারবে, ঠিক আছে? আর A6 করতে গেলে তোমাদের যেটা মেন অসুবিধে হচ্ছে, সরি A5 করতে গেলে ফ্রাইডে তোমাদের ক্লাস করবে। মঙ্গল বৃহস্পতি অসুবিধা হবে না, কারণ মঙ্গল বৃহস্পতি A1 এ ক্লাস আছে, ঠিক আছে? কিন্তু ফ্রাইডেটা ক্লাস করছে। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা আইওটি ক্লাসটা স্যার করতে পারো। হ্যাঁ বলো। স্যার পরের সেমিস্টারে যদি স্যার এগুলো আবার পড়ি কিছু অসুবিধা নেই স্যার, আমার না। তাড়া নেই কিছু। না না না, আমি না বলছি না, এটা অপশনাল, যদি তোমরা চাও করতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, না এখন স্যার যেরকম আপনারা আপনারা এখন যেরকম করাচ্ছেন সেরকম মানে আমি মানে করে নিয়ে পরের সেমিস্টারে আমি আবার পাবো তো এই ক্লাসগুলো? সেমিস্টারে তো ইন জেনারেলই পাবে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা সেটার জন্য মানে আমার মানে ওটা আমি চাইলে আমি পরের সেমিস্টারে করতে পারবো, মানে আফটার 6 মান্থস, মানে জুলাইয়ের পরে। জুলাইয়ের পরে স্যার স্যার আমি তাহলে আমি মানে এখন যেরকম চলছে এরকম অন্যরা করতে চাইলে করুক, আর ওটা স্যার আর উল্টো পাল্টা হবে, মানে এটা এখন যেরকম হয়ে যাচ্ছে পরের সেমিস্টার থেকে যেরকম আপনারা করাবেন সেরকমই করুন। তোমার তো লেভেল করা আছে। তারা একটা কাজ করো, তারা আমাকে একটু পার্সোনালি একটা হোয়াটসঅ্যাপ করো, ঠিক আছে? তোমাদের নাম দিয়ে আর A4 এ তোমরা যে ক্লাস করতে চাইছো এই রিকোয়েস্টটা দিয়ে পার্সোনালি একটা হোয়াটসঅ্যাপ করো, ওকে? তো স্যার এখনই করবো? এখন করো বা মানে আজকের মধ্যেই, মানে ক্লাস শেষের পরে করো, কোনো অসুবিধে নেই, আচ্ছা। ঠিক আছে? তাহলে আমি যেটা করব, তোমাদের আইওটির ক্লাস হচ্ছে যে ব্যাচে, সেই ব্যাচের কোনো একটা গ্রুপে তোমাদের অ্যাড করে দেবো, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের মেন গ্রুপে যদি লিংক দেওয়া হয় একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হবে, ঠিক আছে? তো ও লেভেলের গ্রুপে হোক বা এ লেভেলের গ্রুপে হোক তোমাদের অ্যাড করে দেবো মানে তোমাদের একটা গ্রুপ ইনভিটেশন আমি পাঠাবো, ওকে? সেই গ্রুপ ইনভিটেশনে তোমরা একটু জয়েন করে দিও, ঠিক আছে? 2 জন বা 3 জন যারা আছো। আমি যেটা করছি যে যেহেতু তোমার ও লেভেলের সঙ্গে তোমাদের এ লেভেলের এই পাইথনের ক্লাসটা তো কম্বাইন হচ্ছে, আমি ও লেভেলের ব্যাচেই তোমাদেরকে জয়েন করিয়ে দিচ্ছি গ্রুপটাতে, ঠিক আছে? কারণ ওদেরও আইওটি হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা ক্লাসটা করে নিতে পারবে, ঠিক আছে? ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি we are discussing about the programming, okay? So first of all, we have to consider what do we mean by program and what is its parts, okay? So actually if we consider the
কম্পোনেন্টস অফ আ কম্পিউটার সিস্টেম। আচ্ছা, যেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আরো আমি মানে কনফার্ম হলাম যে এ লেভেল কেউ তখন জয়েন করতে পারোনি। আর সেটা হচ্ছে যে এ লেভেলের A1 পেপার কি স্টার্ট হয়েছে? না স্যার। না স্যার, স্টার্ট হয়নি। তোমাদের বোধহয় কাল থেকে স্টার্ট হবে। ঠিক আছে, এমনিতে কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, যেটা হচ্ছে যে ইফ উই কনসিডার, তোমরা এটা অনেকেই জানো, ইফ উই কনসিডার a computer system, a computer system has mainly two components. The first component is the hardware component, and second one is the uh, software component. Okay, now if we consider the hardware component means the actually the device itself is the hardware component of a computer system, and this computer system uh, consists of several hardware components. Okay, now we will consider a block diagram for a computer system. Okay, just I will share. Okay, ওকে, ট্রেডিংটা দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। Okay, so this is a schematic block diagram of a computer system, and basically this is the block diagram for the hardware component of the computer system. Now if we consider this block diagram, a computer device is basically consists of several units. Okay, the main units are the input and output unit, memory unit, and central processing unit. Input and output units are also known as peripherals. Input unit is consist of input devices like keyboard, scanner, etc. And output device is basically is consist of output devices like monitor, printer, etc. Now, the central processing unit can also be divided into two components. One is the control unit, another one is the arithmetic logic unit. So, actually, this central processing unit is responsible for processing of the computer. Okay, and basically, arithmetic logic unit is responsible for uh, performing the arithmetic and logical operations done by a computer system. And control unit, from the name you can understand that control unit is basically responsible for controlling the total keys.
and memory unit is responsible for storing the data. Okay, memory unit again can be categorized into two categories. One is the primary memory, another one is the secondary memory. Secondary memory is the permanent storage devices like hard disk, pen drive, CD, DVD, etc. And primary memory is the temporary memory. Mainly, it is a temporary memory which can store the data temporarily for the processing purpose. And in case of primary memory, again there are three types of primary memory available. One is the RAM, random access memory. Second one is the ROM, read-only memory, and third one is the cache memory. I am not discussing in detail for these things. So basically, these are the main units of a computer system, and these are the basically hardware unit of the computer system. Now, there is another component of the computer, that is the software component. Now, what is a software? Software component is basically the logical component of the computer. Okay, and hardware component are the physical component. Now, if you consider the software component, so what is a software? Software is basically a set of programs, nothing but a set of programs developed for a particular purpose. Okay, and software can be categorized into mainly two categories. One is the system software, another one is the application software. System software is the type of software which is basically used for running the computer system, and operating system is one of the example of that system software. And if you consider application softwares are basically developed for a particular purpose, for a particular application. Say, for example, if you want to prepare a document, you need an application software like Word. Word তোমরা অনেকেই ইউজ করেছো। Or if we want to create some presentation, we need PowerPoint. If we want to play some audio or video, we need which kind of application software? Photoshop. Well, audio video done play করার জন্য Photoshop. VLC. VLC media player, KMP player. Yeah, it may be VLC player, it may be media player, okay, etc. If you want to edit some photos, images, in that case you need Photoshop. যে বলে Photoshop সে মনে হচ্ছে Photoshop ভালো জানো, শিখেছো Photoshop না নাম শুনেছে শুধু? কোনটা আমি শুনেছি। যা নাম শুনে নামটা বলে দিলে, যাই হোক, ওকে, নো ইস্যু. So that these are some application software. Okay, so actually application software or system software, whatever is the software is consist of several programs. So actually our main discussion will be related to program, and we will mainly discuss what is program, why we need program, etc. on today, and then we will gradually consider other things. Okay, এক minute. Okay, so actually first of all, before going to technical discussion regarding what is a program, we will first consider what is the necessity of program, why we need a program. Now, if we consider a computer system, you have already seen the block diagram of the computer system. That is the hardware component, and basically a computer is nothing but an electronic device. As it is an electronic device, it is nothing but a machine. So, in general, a computer has
no intelligence. Okay, as it is a machine has no intelligence. Only living being has the intelligence. So as the machine is not intelligent, so it can't do anything itself. Okay, so একটা কম্পিউটার কিন্তু নিজে কিছু করতে পারে না। Basically, whatever task we want to perform with the help of a computer system, we have to give instructions step by step to do that. Okay, so কি হচ্ছে না, একটা কম্পিউটার সিস্টেম যেহেতু নিজে কোনো কাজ করতে পারে না, তাহলে আমাদের কি করতে হয় না, কম্পিউটারের হেল্প নিয়ে আমরা যদি কোনো কাজ করতে চাই, আমরা যদি চাই যে the computer should do a particular task for us, in that case we have to provide instructions how to perform that task. ওই কাজটাও কিভাবে করবে সেটার জন্য আমাদের in detail instructions provide করতে হবে। Basically, if we see the application area of the computer, nowadays computer can be used in each and every aspect of our daily life. For entertainment purpose, we can use computer. For education purpose, we can use computer. For business purpose, we can use computer. For research purpose, scientific research purpose, we can use computer. For mathematical calculation, we can use computer. So nowadays, computer is each and every part of our life, starting from the entertainment to very complicated research-oriented task. So, for this kind of wide application area of the computer, we have to basically provide the instruction. Now, how can we provide the instruction to the computer? So, we have to use a special format, and that format is known as program. As a computer system can't do anything itself, so you have to give the instruction how to do some task, and that instruction is known as a program. So if we consider the technical definition of a program, in that case we can define a program in this way. A program is a set of sequential instructions provided to a computer system for performing a particular task. Okay, that is আমি যখন প্রোগ্রাম কাকে বলে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই আনসার দিয়েছিলে ও লেভেলে, বাট এক মানে তার মধ্যে দু তিনটে আনসার খুবই মানে কি বলবো, মানে কাছাকাছি আনসার হয়েছিল, সিমিলার নেচারের আনসার হয়েছিল, কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেখানে বাদ ছিল, সেটা হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল। ওকে, তোমরা মেইনলি যেটাকে ফোকাস করেছিলে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস, বাট it is a set of instructions, but it is set of sequential instructions. So that is, at the time of giving instructions to a computer system, we have to give those instructions sequential. Okay, it should not be in arbitrary manner. That is, যে স্টেপ ফলো করে কম্পিউটার কাজ করবে সেই স্টেপস সিকোয়েন্স ওয়াইজ আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশনগুলো প্রোভাইড করতে হবে, আদারওয়াইজ ইট ইজ impossible to perform that particular task. Okay, now there is another issue. That issue is, if we want to give some instruction to the computer system, in that case we have to interact with the computer. And if we want to interact with something, in that case, we need some language to communicate with each other. That is, if we want to communicate with a computer for providing instructions, we need a language. Now, actually, we human beings use some language
languages like Bengali, Hindi, English, etc. There are so many languages, and these languages are known as natural languages, as these languages are basically used by the human being, and these languages are developed naturally. Okay, but computer can't recognize these languages. Okay, so we need some special type of languages, and those languages are basically used for providing instructions to the computer system, and hence these languages are known as programming languages. As we mainly use these languages for uh, the programming purpose. Okay, and program is the way to provide instructions to a computer system. তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু বলছিলে কি? No, sir. Okay, so up to this point, is there any query? No, sir. Okay, so that means if we want to use program to give instructions to a computer system, in that case we have to use a special type of programming language. Now these programming languages are basically categorized into several categories. Basically, depending on the generation of the programming languages, it can be categorized into mainly three categories. Okay, the first category is the known as first generation language, or it is known as machine language. Now, what do we mean by machine language? Why we call it as machine language? Now, if we consider the machine language, all instructions of the machine language is the binary coded instructions. Now, what do we mean by binary coded instructions? What do we mean by this terminology, binary coded instructions? What do we mean by binary instructions? Sir, so instruction that is coded by 0 and 1 only, because binary language is 0 and 1. Okay, so actually what happened, binary instructions are basically consist of zeros and ones. Okay, now normally we say that a computer can understand only the binary code. Okay, that is, it can understand only 0 and 1. But what is the significance here? Why a computer system can understand only 0 and 1, nothing else? Why does a computer understands only 0 and 1? 0 and 1, nothing but the Why doesn't computer clock pulse understands only 0 and 1? of the volt, electric volt. Okay, Yes, sir. 0, 1 means 3.5 to 5 volt, and 0 means 0.5 to 1 volt. okay. So actually what happened, if you consider the computer system, computer device is an electronic device, and as it is an electronic device, basically it consists of several circuits. Okay, if you see the motherboard of a computer system, you will see that it is nothing but a circuit board. Okay, so actually at the time of performing any task to the by the computer system, electrical pulses are, or electrical signals are basically passed through these circuit. Okay, now
একবার বলবেন ওয়ান্ডার বিষয়টা যেটা বলছেন? আমি এখনো বলিনি। So actually what happened, electrical pulses are flows through the circuit, and through that signal passing computer perform task. ঠিক আছে, মানে underlying each and every task there is a certain electrical signal should be passed to that circuit. ঠিক আছে, আমি এখানে খুব ডিটেল এগুলো ডিসকাস করছি না, তোমাদের M1 পেপার, M1 A1 পেপার অ্যান্ড A4 M4 পেপারে এটা নিয়ে আরো ডিসকাশন হবে। So in case of a computer system, actually whenever an electrical signal pass, it can pass either of two volt. ওকে, তোমরা জানো যে একটা ইলেকট্রিক্যাল পালস যখন ফ্লো করে সেখানে একটা ভোল্টেজ ফ্যাক্টর থাকে। ঠিক আছে, একটা সার্টেন ভোল্টেজে ইলেকট্রিক্যাল পালস ফ্লো করে। নাও in case of our normal electrical devices, basically AC power supply, alternate current power supply, is the input power supply for the normal electrical device. And in case of computer also, we give the AC power supply as the input power supply, but in case of a computer device, it is converted to a special type of electrical signal which is known as digital signal. Okay, and in case of normal electrical pulse, it is analog signal. Okay, now in case of a computer system, if we consider the digital signal means electrical signal will pass uh, either in high volt or in low volt. Okay, so high volt means it is around 3.5 volt to 5 volt, and low volt means it is around 0.5 volt to 1 volt. Okay? And in case of computer system, electrical pulse can flow, electrical signal can flow either in high volt or in low volt. Okay, now only two between two defined volt. Okay, and in this case what happened, uh, at the time of logical representation of this thing, we use 1 to represent the high volt signal and 0 to represent the low volt signal. This is the very crude significance of 1 and 0. আমি খুব ক্রুড ওয়েতে বললাম, এটা আরো ডিটেইলিং রয়েছে। So basically 1 means high volt signal and 0 means low volt signal. High volt means it is basically 3.5 to 5 volt, and 0 volt means it is 0 means low volt, which is low signal, which is around 0.5 to 1 volt. Okay, so basically machine language means if we want to provide some instruction to the computer system using this language, we have to give the instructions in terms of electrical signal. Okay, so we are saying that a computer system can recognize only the binary instruction, that is, which is consist of 1 and 0. Say for example, if we consider a binary instruction like 1101, it means for two units of time, signal will be passed through high volt. Okay, 1 unit time will be like, signal will be passed in low volt, and again another 1 unit will be passed as high volt signal, like that. Okay, now in case of machine language, basically as the machine language is the first generation of language, so you can understand that this is the first kind of programming language
which had been rather developed for a computer system. Okay. Now, in case of this machine language has some advantages. It has some disadvantages also. What are the main advantages of machine language? The first thing should we say that as the machine language is the binary coded language, its all instructions are consist of binary code that is consist of ones and zeros. So instructions of a machine language is directly understandable by instruction of a machine language is directly understandable by the computer system. That means a computer system can recognize this language. That is one of the primary advantage of this kind of language. Second advantage, we can say that it is one of the fastest programming language with respect to the execution speed of the program. Now, what do we mean by execution speed? আরেকবার কি বললেন? কোনটা? প্রথম পয়েন্টটা না সেকেন্ড পয়েন্টটা? সেকেন্ড পয়েন্টটা। সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ the fastest programming language with respect to the execution speed. Execution speed এর রেসপেক্টে machine language হচ্ছে one of the fastest programming language. Now, what do we mean by execution speed? Execution speed বলতে আমরা কি বুঝি? কেউ বলতে পারবে? স্যার ইনপুট করে দিলে যত তাড়াতাড়ি সে আউটপুটটা দিতে পারে ওটাই স্যার এক্সিকিউশন স্পিড। প্রসেসিং এর সময়টা কি ওটা না, ওটা কিন্তু তোমার যেটা হচ্ছে যে এক মিনিট একজন করে বলছি। তোমার একটা এক্সিকিউশন স্পিড আউটপুটে যেটা তোমার কনভার্ট করছে সেটা কিন্তু ঠিক তোমার এক্সিকিউশন স্পিড নয়। আরেকজন কি বলে প্রসেসিং? প্রসেসিং স্পিডটা তো ওটাকে প্রসেসিং স্পিডই আমরা বলি। স্যার কোনো টাস্ক পারফর্ম করার বিষয়টা স্যার কম্পিউটারের একটা ফাস্ট অ্যাকশন বা কোনো ফাস্ট মানে রেসপন্স এটাকে বলছে এক্সিকিউশন স্পিড। যত তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করবে যত ফাস্ট একটা কম্পিউটার সুইফট। Actually what happened, we feed an instructions to the computer system will perform a task according to that instruction. The time taken to execute that instruction is the execution speed. It is measured in terms of execution speed. মানে actually তোমার একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করতে ওর কতটা টাইম লাগছে সেটাই কিন্তু বেসিক্যালি এক্সিকিউশন স্পিড হিসেবে ডিফাইন করা। Okay, sir. So, with respect to the execution speed, the machine language is the fastest language because as you are giving the instructions in terms of ones and zeros, in terms of binary coded instructions, so it is directly understandable by the computer system, and computer system can directly execute that instruction. And hence it is one of the fastest language. Basically these two are the advantages of machine language. Actually, if we consider the machine language is very much advantageous for the computer system, but machine language is not so advantageous for human beings. At the time of providing program instructions with the help of machine language, we face several difficulties. We human beings face several difficulties. But it is very suitable for a computer device, but it is not suitable for human beings. Now, what kind of difficulties
we face in case of machine language. The primary difficulty is that all machine language instructions are completely hardware dependent. Okay, that means if you want to provide an instruction to a computer system, to a specific computer device. Say, for example, I want to give an instruction to my system from which I am taking this class. So, at the time of giving the instructions, I have to consider the hardware component of the device. Okay, I have to give the instruction with respect to the hardware of my device, and that instruction will not work for your system. Okay, in 90% or 95% cases, these instructions will not work for your device. So it is totally a hardware oriented instructions, and as these are mainly hardware oriented instructions, so these are hardware dependent. Okay, uh, there is another disadvantage. Mm, there is another disadvantage for machine language, that is machine languages are not programs of machine languages are not portable. Portable means if we write a program using a specific computer system, and if we can carry that program into another computer system, and without any change, if we can run that program on that system, then that program or that language will be said as a portable. ঠিক আছে, পোর্টেবল কথাটার মানে হচ্ছে যে তুমি একটা কম্পিউটার সিস্টেমে একটা স্পেসিফিক কম্পিউটার ডিভাইসে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করলে, সেই প্রোগ্রামটা ওই পার্টিকুলার কম্পিউটার ডিভাইসের জন্য সুইটেবল। এবার তুমি কি করলে, সেই প্রোগ্রামটাকে ক্যারি করে নিয়ে গেলে অ্যানাদার ডিভাইসে। ঠিক আছে, যদি প্রোগ্রামটাতে কোনো চেঞ্জ না করে ওই প্রোগ্রামটা সেই ডিভাইসে রান করতে পারে, ইন দ্যাট কেস আমরা বলবো যে দ্য প্রোগ্রাম ইজ পোর্টেবল। ঠিক আছে, ওকে। নাও actually, if a program is hardware dependent, it cannot be portable. Okay, it cannot be portable. The third problem we will face for machine language is that the machine language is a very error prone language. Error prone means chance of error. Okay, chance of error in that language is very high. Why? Because in case of a machine language consists of ones and zeros, as all instructions are consist of ones and zeros, so it is very difficult for us to provide instructions in proper format. Okay, so there is a very much chance for error. মানে ধরো 1 and 0 সিকোয়েন্সে তুমি দিচ্ছ, তো আমরা বাংলা একটা কথা বলি না, চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া, তো সেই জিনিসটা হওয়ার কিন্তু খুব মানে চান্স থাকে। অ্যান্ড যেহেতু সেটা হওয়ার চান্স থাকে, সুতরাং কি হয় না, ভুলের চান্সটা খুব বেড়ে যায়। So that is the reason why it is error prone. And if we do some error in case of a program, then obviously we have to find that error and we have to rectify it.
So finding the error and its rectification is known as debug. Debug. Actually, in computer programming, bug means error and debug means finding and rectifying that error. So that is also very difficult in case of machine language. Okay, in case of machine language, error finding and rectification process is very difficult. Debugging is very difficult. So these are some problems we face for machine language. Machine language is also known as low-level programming language. Why? Uh, why low-level programming language? As in case of machine language, what happened? Uh, Actually, if we consider the hardware component and software component of a computer system, in that case, we can logically consider this hardware layer as the inner layer and software layer as the outer layer of the computer system. If we consider it logically as a layers, okay. So hardware is the inner layer of the computer system, and software is the uh, higher layer of the computer system. Now, in case of language, machine language programs are very suitable for working at the inner layer, at the lower layer of the computer system, that is the hardware layer, and hence this language is also known as low-level language. Okay, so machine language is also known as low-level language. Up to this, is there any query from your side? স্যার একটা কথা আপনি বলছি বললেন একজন একজন করে বলো, নইলে আমি বুঝতে পারবো না অনলাইনে। এটা তো হার্ডওয়্যারের ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বললেন যে হার্ডওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ, লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। দুটো কথা বললাম, একটা বললাম যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ খুব মানে ভেরি সুইটেবল ফর হার্ডওয়্যার লেভেল প্রোগ্রামিং। ঠিক আছে, মানে যে সমস্ত প্রোগ্রামে আমার হার্ডওয়্যার ইন্টারফেসিং দরকার সেইগুলোর জন্য কিন্তু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সুইটেবল। আর সেকেন্ড বললাম যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ এখানে ইনস্ট্রাকশনগুলো হার্ডওয়্যার ডিভাইসকে কনসিডার করে প্রোভাইড করতে হয়। মানে অ্যাকচুয়ালি হার্ডওয়্যার পোর্টেবল নয়, সেই জন্য এটা পোর্টেবল নয়। আচ্ছা ঠিক কারণ তোমার মেশিনের হার্ডওয়্যার এর সিচুয়েশন আর আমার মেশিনের হার্ডওয়্যারের সিচুয়েশন কনফিগারেশন এক হতে পারে। ঠিক আছে, দুজনেরই ধরো একই কোম্পানির মেশিন, একই কনফিগারেশনের মেশিন, কিন্তু অ্যাট দিস মোমেন্ট আমার হার্ডওয়্যারের সিচুয়েশন আর তোমার মেশিনের হার্ডওয়্যারের সিচুয়েশন তো সেম থাকবে না। কিন্তু এটা তো আবার মানে ফাস্টারও তো বললেন, বাকি সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে এটা ফাস্টার ডিজিটালি, সেইটা মানে সেটার সাথে হার্ডওয়্যারের কোনো কানেকশন নেই যে এই কারণে ফাস্ট না না এরকম কিছু? হার্ডওয়্যারের জন্য না, হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্সির ওপর নেই। কারণ ফাস্টার যেটা বললাম সেটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজ, পজিটিভ সাইড, আর হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্সি ইজ দ্য নেগেটিভ সাইড। ঠিক আছে, ওকে, আরেকজন কিছু বলছিলে? সেম কোশ্চেনই ছিল। ওকে স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আপনি এটা ফাস্টার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলেছিলেন ফাস্টেস্ট। আচ্ছা, রেসপেক্ট টু এক্সিকিউশন স্পিড। উইথ রেসপেক্ট টু এক্সিকিউশন স্পিড। হ্যাঁ, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সি প্লাস প্লাস মানে সেটাও তো ফাস্টেস্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেই পড়ে। না, ইট ইজ নট দ্য ফাস্টেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি সি প্লাস প্লাসে যদি একটা ইনস্ট্রাকশন দাও, এক মিনিট আমি শেষ করে নিই। তুমি সি প্লাস প্লাসে যদি একটা ইনস্ট্রাকশন দাও, তাহলে তুমি কি সি প্লাস প্লাস জানো? না না, মানে তুমি সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ কি জানো?
না না জানি না, মানে আমি একটা তাহলে বইতে পড়েছিলাম বলে ওই লাইনটা লেখা ছিল যে সি প্লাস প্লাসটাও একটা ওয়ান অফ দা ফাস্টেস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার এবার দেখো আপনি এটা সি প্লাস প্লাস যদি বলো যে ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সি প্লাস প্লাস কোন টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানো? হায়ার লেভেল। হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ ওকে, তো হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো রয়েছে, with compared to them, it is one of the fastest programming language. মানে হাই লেভেলের গুলোর মধ্যে সি প্লাস হাই প্লাস। লেভেলের মধ্যে সি প্লাস প্লাস ফাস্টেস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, লো লেভেলের মধ্যে হচ্ছে কি আপনার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা? হাই লেভেল লো লেভেল মিশিয়ে যদি তুমি ধরো, আচ্ছা মানে যত রকমের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, দ্য ইউনিভার্স অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস, ইন দ্যাট কেস মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য ফাস্টেস্ট, কারণ ইট ইজ ডাইরেক্টলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বাই দ্য কম্পিউটার সিস্টেম। তুমি কি কোনো প্রোগ্রামিং জানো? না না না, কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানো? প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো একটা জানো? না 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 জানি না। জানো না? তাহলে নাহলে আমি টেকনিক্যালি তোমায় দেখিয়ে দিতাম। না না জানি না, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি বইতে পড়েছিলাম তো, এবার সেই জন্য আমি ভাবছিলাম যে লাইনটা কেন বললো, ব্যাপারটা আর কি আপনার সঙ্গে এটা হচ্ছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোর মধ্যে সি সি প্লাস প্লাস ফাস্টার। আচ্ছা ঠিক আছে, ফাস্টেস্ট করতে পারবো কিনা জানি, কিন্তু ফাস্টার। হ্যালো স্যার, বাকি প্রোগ্রামিং এ কি ইনস্ট্রাকশন গুলো যেহেতু কনভার্ট হয়, ওই জন্য একটু এক্সট্রা টাইম লাগে, আর এটাতে যেহেতু ট্রান্সলেশন টাইম লাগে একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রান্সলেশন, কারণ ট্রান্সলেশন প্লাস এক্সিকিউশন এই নিয়ে টোটাল টাইমটা খেয়ে যায়। হ্যাঁ, এটাতে তো ট্রান্সলেশনের ব্যাপার নেই। ট্রান্সলেশনের ব্যাপার নেই, যার জন্য এটা ফার্স্ট স্টার্ট করে যায়। ওকে স্যার। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি একটা জায়গায় বলছেন ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা রয়েছে স্যার, মানে ওই জায়গাটা বুঝলাম না স্যার ঠিক, মানে ভুল হবে কেন স্যার এখানে? চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া বোঝো? হ্যাঁ বুঝি, কিন্তু আমরা এখানে কি স্যার 1 করে বাইনারিতে 5 পাতার প্রোগ্রাম আছে, ঠিক আছে? 5 পাতারও দরকার নেই, 5 লাইন প্রোগ্রাম আছে, পুরোটাই 1-0 কম্বিনেশনে, ঠিক আছে? তো এই কম্বিনেশন তোমাকে যদি 10টা 1-0 কম্বিনেশন লিখতে বলা হয়, আমি ডিকটেট করব, তুমি লিখবে, তার মধ্যে তোমার 50% এরর হওয়ার চান্স আছে। তুমি যা লিখছো 1010 করে লিখছো, তো সেখানে ভুল হবেই হবে। এবং ভুল হলে এই 1-0 কম্বিনেশন থেকে ভুলটাকে বার করে রেকটিফাই করা আরো শক্ত। স্যার বলছি এটা তো আমরা দিচ্ছি না, কম্পিউটারকে তো আমরা মানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের ইনস্ট্রাকশন তো তুমিই দেবে। আজকের দিনে দিচ্ছ না, কারণ এটা ফার্স্ট জেনারেশন, এখন আমরা ইউজ করি থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এগিয়ে এসছো, কিন্তু তোমার যখন প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি তখন ওই 1-0 করে দিতে হতো, তাই তো? 1-0 হিসেবেই দিতে হতো। আচ্ছা স্যার, ওইটাই আমি বুঝতে পারছিলাম না, এবার বুঝলাম। এবং মানে যারা ইলেকট্রনিক্সে গ্র্যাজুয়েশন করেছো, তাদের মধ্যে প্রবাবলি 8085 অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছো। কেউ আছো কি এরকম ইলেকট্রনিক্সে গ্র্যাজুয়েশন করেছো যারা? স্যার আমি এমএসসি করেছি। তুমি এমএসসি করেছো ইলেকট্রনিক্সে, তো তোমাদের তো 8085 ছিল তো? হ্যাঁ, মাইক্রোপ্রসেসর। তো সেখানে কি করতে হতো? হেক্সাডেসিমাল ইনস্ট্রাকশন দিতে হতো। হ্যাঁ স্যার, মানে একটা চার্ট থাকতো, সেখানে অ্যাসেম্বলি ইনস্ট্রাকশন গুলোর ইকুইভ্যালেন্ট তোমার হেক্সাডেসিমাল কোড থাকতো, তাই তো? আমরা কোডিং করে ওটা কোডগুলোকে ডাইরেক্টলি ফিড করতে হতো। দ্যাট মিন্স হেক্সাডেসিমাল ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু বাইনারি। তার মানে তুমি দেখো এক রকমের বাইনারিতেই কিন্তু তুমি প্রোগ্রামিংটা করছো। হ্যাঁ, আমরা কোডিং করতে ওই রেসপেক্টিভ ওর বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে নিই। এক্স্যাক্টলি, ওই হেক্সাডেসিমালটা তোমার বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট হয়ে কাজ হয়েছে। মেশিনে যখন পুট করতাম ওই ল্যাঙ্গুয়েজ, তখন বাইনারি ক্যালকুলেট হয়ে আসতো। এক্স্যাক্টলি তাই, মানে ইনপুট আউটপুট দুটোই তোমার হেক্সাডেসে হতো, কিন্তু ওই ইন্টারনালি তোমার ওটা বাইনারিতে করে নিত, মানে ওটা ইন্টারনালি করে নিত, আমরা কোডিং হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন করবো? বলো। স্যার বলছি আগে তো স্যার 1-0 করে দিতে হতো, তার জন্য স্যার ট্রান্সলেট করতে হতো না, কিন্তু স্যার এখন তো স্যার ট্রান্সলেট করতে হয়, তারপরে স্যার অবশ্যই এখন ট্রান্সলেট করতে হয়, কারণ এখন আমরা আর 1-0 তে দিই না। হ্যাঁ, তো এখন অতটা ফাস্ট টেস্ট হবে সেটাই বলছি। হয় না তো, এখন তো হয় না। মানে তোমার দেখো, এখন দেখো
জিনিসটা কি হচ্ছে, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন স্লো হয়েছে, হার্ডওয়্যার তেমনি ফাস্ট হয়েছে। তো সব মিলিয়ে আগেকার দিনের কম্পিউটারের প্রসেসিং স্পিডের থেকে এখনকার কম্পিউটারের প্রসেসিং স্পিড অনেক বেশি, ঠিক আছে? যার জন্য মনে হয় কম্পিউটার ফাস্ট কাজ করছে আগের থেকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি ধরো আজকের দিনের হার্ডওয়্যার কনফিগারেশনে দাঁড়িয়ে তুমি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করাও, আর তুমি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করাও, তাহলে পরিষ্কার দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অনেক ফাস্ট কাজ করে বেরিয়ে যাচ্ছে দ্যান দ্য হাই লেভেল। কারণ হাই লেভেলে তোমার ট্রান্সলেশনের দরকার হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার। ওকে ওকে, হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি বললেন না যে কনফিগারেশন এক থাকলেও মানে আমাদের কম্পিউটারে মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা ফিট করবে না, কন্ডিশনটা আলাদা, এই জিনিসটা বুঝলাম না ঠিক। মানে শুধু তোমার কনফিগারেশনের ওপর কিন্তু ইনস্ট্রাকশনটা ডিপেন্ড করে না। ধরো আর আমার মেশিনের যে মেমারিটা ফ্রি আছে, তোমার মেশিনে নট নেসেসারিলি সেই মেমারি ফ্রি থাকবে, ঠিক আছে? তো আমি যখন ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছি, আমি আমার ফ্রি মেমারি কি আছে সেটা দেখে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, ওকে? তোমার যদি সেই মেমারিটা ফ্রি না থাকে, তাহলে আমার ইনস্ট্রাকশনটা কি তোমার মেশিনে কাজ করবে? না স্যার, করবে না। দ্বিতীয়ত তোমার হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস কিন্তু একই মেকের মেশিন হলেও, একই কনফিগারেশনের মেশিন হলেও হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেসে কিন্তু ডিফারেন্স থাকে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো যার জন্য কাজ করে না। ওকে, সো this is the machine language and this is for today. ওকে, আজকে আমি এখানেই কমপ্লিট করলাম। আমরা নেক্সট ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি আরো টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ডিসকাস করবো এন্ড এটাকে আমরা আরো প্রসিড করবো। ওকে স্যার একটা কোয়েরি ছিল। হ্যাঁ বলো। বলছি আমাদের যেমন ও লেভেলে বলা হয়েছিল সতীশ জেনের বই, মানে এরকম কোনো এইগুলোর জন্য কি কোনো বই আছে, মানে সেকেন্ড সেমিস্টারের? অবশ্যই আছে, এগেন সতীশ জৈনের বই। মানে একদম কম্প্যাক্ট নামটা একটু বলতে পারবেন তাহলে সুবিধা হয়, মানে আগের গুলো যেমন। আমি আর একটা দুটো ক্লাস এই প্রসিড করি, তারপরে আমি বইয়ের রেকমেন্ডেশন করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। বলছি স্যার কিছু আপনি যেটা মানে পড়াবেন, মানে সেটা কিছু পিডিএফ নোট যদি পাওয়া যায় তাহলে পিডিএফ নোট দেবো, অবশ্যই দেবো, ঠিক আছে? আমি মানে টপিকটা আরেকটু প্রসিড করি। এখন আজকে যদি দিই, মানে বিশেষ করে এ লেভেলের একটু অসুবিধা হবে। আমি আরেকটু প্রসিড করে অবশ্যই পিডিএফটা, মানে এই চ্যাপ্টারটা আরেকটু প্রসিড করি, করে আমি এই চ্যাপ্টারের একটা পিডিএফ নোট শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে? তবে এ লেভেল ও লেভেল দুজনকেই বলছি, আমি মানে আমরা যে পিডিএফ নোটগুলো শেয়ার করি সেটা তো অতি অবশ্যই স্টাডি করবে, কিন্তু তার সাথে কিন্তু বই স্টাডি করা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে স্যার। মানে এই পিডিএফ এর উপর ডিপেন্ড করে বা নেটের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু স্টাডি করলে মানে অসুবিধা হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার বলছি আমাদের পেপারে কি মানে নিউমেরিক্যালস থাকে, মানে আমাদের যে এক্সামটা হবে? আগে শেখো তারপরে এক্সাম অনেক, মানে নিউমেরিক্যালস থাকে কি স্যার, মানে অঙ্ক টঙ্ক থাকে আমাদের? বললাম যে আগে শেখো, তারপরে শিখতে শিখতেই বুঝতে পারবে যে কি থাকতে পারে আর কি থাকতে পারে না। সাবজেক্ট স্যার বলছি গ্রুপে কি প্রেজেন্ট দিয়ে দেবো নাকি আপনি নেবেন? আজকে গ্রুপে দিয়ে দাও, নেক্সট দিন থেকে আমি রোল কল করে নেবো। স্যার তাহলে বেরিয়ে যাবো স্যার? হ্যাঁ বেরিয়ে যাও। সাবজেক্ট ডিপেন্ডেন্ট, সব সাবজেক্টেই যে তোমার নিউমেরিক্যাল প্রবলেম থাকবে তা কিন্তু না। আচ্ছা স্যার। বলছিলাম কি আপনি বলছিলেন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা। হ্যাঁ, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ফাস্ট হবে? না, স্লো। যত তোমার জেনারেশন হাই হবে তত স্লো হবে। স্যার এগুলো স্যার ইউজ হয় সাপোজ শর্ট ফর্ম লাইক অ্যাড, অ্যাডিশন, অ্যাড, সাবট্রাকশন, সাব, এগুলো এভাবে ইউজ হয় স্যার এগুলো। আর স্যার এক্ষুনি যে বইটার নাম করলেন ওটা কি আমাদেরও কিনতে হবে নাকি? আমি বলে দেবো, অবশ্যই কিনতে হবে, কিন্তু আমি বইয়ের রেকমেন্ডেশন থার্ড চ্যাপ্টার যখন ধরবো তখন বলবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। বই কেনার দরকার নেই, আমি বলে দেবো বই। ওকে স্যার। ওকে ওকে স্যার। বইটার নাম করলাম সতীশ জৈন, উনি রাইটার। আচ্ছা আমি বলে দেবো।
অবশ্যই ওই বইটা লাগবে, ওটাই তোমাদের মেন টেক্সট বুক আমি রেকমেন্ড করব। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, স্যার আপনার নেক্সট ক্লাস কি এই টাইমেই হবে? অ্যাজ পার শিডিউল আমি তোমাদের দেখো গ্রুপে শেয়ার করে দিয়েছি। আমার মানডে আর ওয়েডনেসডে ওই ধরো 10:30 থেকে ক্লাসটা শুরু করবো। এখন তো সব লেকচার হবে তাই তো স্যার? মানে লেকচার বলতে তোমার লেকচারের সঙ্গে কিছু অবশ্যই মানে প্রোগ্রামিং যখন আমি শুরু করব প্রোগ্রাম ডেমনস্ট্রেশনও হবে, সবই হবে। আমার একটা পার্সোনাল প্রবলেম আছে, এই জন্য আপনাকে একটু কথা বলতে চাই যে আমার এখানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, এই জন্য আমরা পিসিটা রানিং করতে পারছি না। তো প্রোগ্রামিং শুরু করার টাইমিং একটু বললে আমি তাহলে সেভাবে নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টটা ঠিকঠাক করে নেব। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, ঠিক আছে স্যার? স্যার হ্যাঁ বলছি স্যার, আপনি বললেন ওয়েডনেসডে ক্লাস আছে, ওয়েডনেসডে 12টা থেকে তো 2টো। সরি, ওয়েডনেসডে 12টা থেকে 2টো। হ্যাঁ সরি, ওয়েডনেসডে 12টা থেকে 2টো, সেটার জন্যই। মানডে 10টা থেকে, মানে 10টা থেকে ওটা 10:30 থেকে মোটামুটি শুরু হবে। মানে মানডে বাদ দিয়ে আমাদের ও লেভেলের প্রত্যেকটা ক্লাসই 12টা থেকে 2টো। হ্যাঁ, তোমরা একটু শিডিউল দেখে নেবে। দেখো এতগুলো কোর্সের শিডিউল তো আমার মাথায় রাখা সম্ভব হয় না, তো একটু দেখে নিও। ওকে ওকে, শিডিউল আমি দেখবে তোমাদের রেসপেক্টিভ গ্রুপে শেয়ার করে রেখেছি। ওকে স্যার, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম, ডিসকানেক্ট করলাম। ওকে স্যার। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ স্যার।